Imagine mil hairs de soldados marchando por terras desconhecidas, cruzando montañas, ríos y desertos, sempre prontos para o combate. Mas, o que realmente mantinha essa máquina de guerra funcionando. Neo eram apenas as espadas afiadas ou as estratégias brilhantes dos generais. A verdadeira força das legiões romanas estava algo muito menos glamouroso, mas absolutamente essential, a logística. Como eles conseguiam abastecer exército inteiro território inimigo? Como construíam acampamentos fortificados questo de horas? E o mais impressionante. Como tudo isso era feito com preciso e disciplina, garantindo que as legiões estivessem sempre passo à frente dos inimigos? Neste vídeo, vamos revelar os segredos por trás da logística romana. Vamos explorar desde o transporte de suprimentos a comunicação rápida plena batalha, e entender por que o Império Romano dominou o mundo antigo por tanto tempo. Prepare-se para descobrir o que havia por trás da glória das legiões, o sistema oculto que tornava possível cada vitória. O Império Romano foi construído apenas por exércitos poderosos ou por uma estratégia militar genial. Dos maiores segredos por trás do sucesso duradouro das legiões romanas era sua capacidade de organizar e sustentar forças militares ao longo de campanhas que duravam meses, anos e, em alguns casos, décadas. A logística, uma ciência oculta por trás da guerra, foi dos pilares fundamentais que permitiram aos romanos vencer batalhas e campanhas territórios que se estendiam por milhares de quilômetros, muitas vezes côndicos adversos. Cada detalhe do sistema logístico romano, desde o transporte de suprimentos ao cuidado médico com os feridos, contribui para a eficiência brutal das legiões. Agora, vamos de explorar os principais elementos que faziam essa gigantesca máquina e guerra funcionar tão bem. O abastecimento de comida era vital para a sobrevivência e moral de qualquer exército. Os romanos sabiam que sem alimento, seus soldados estariam fadados ao fracasso, neo importando sua habilidade no combate. Por isso, criaram vasto sistema de armazéns, conhecidos como oria, espalhados por todas as províncias do Império, especialmente áreas com atividades militares frequentes. Esses depósitos serviam como centros de estocagem de cereais, carnes secas e outros alimentos neoperecivíveis. Durante campanhas, esses armazéns forneciam as legiões com os suprimentos necessários. No entanto, a eficiência romana ia além do simples armazenamento. Eles desenvolviam rotas de suprimento seguras, muitas vezes patrulhadas por guardas ou unidades especializadas em proteção de comboios, que garantiam que os suprimentos chegassem às tropas no campo de batalha. Em momentos críticos, quando os recursos eram escassos, os romanos implementavam sistemas de racionamento rigoroso, o que permitia que mantivessem suas tropas em operação por mais tempo. Exemplo notável. Na Segunda Guerra Púnica, 218-201 AC, Aníbal e seu exército amicaram a própria existência de Roma. Enquanto Aníbal caçava estragos na Itália, os romanos, liderados por Scipio Africano, contra-atacaram na Península Ibérica e no norte da África. A chave do sucesso de Scipio foi o uso de armazéns bem localizados e suprimentos transportados por rotas seguras, o que lhe permitiu manter suas tropas bem alimentadas e disciplinadas enquanto infligiam derrotas decisivas aos cartagineses. As campanhas romanas frequentemente ocorriam em terrenos difíceis e hostis, desertos, florestas densas, montanhas e pantanos. A flexibilidade logística do exército romano era de seus maiores trunfos, permitindo que se adaptassem a essas condições variadas. Quando não havia suprimentos suficientes nas proximidades, as legiões utilizavam uma tática conhecida como foragimento. Os soldados sequiam áreas ao redor, capturando alimentos, gado e outros recursos dos habitantes locais. As estradas romanas, outro marco de engenharia militar de Roma, também desempenhavam papel vital. Elas não só permitiam a movimentação rápida de tropas e suprimentos, como facilitavam a comunicação e a reposição de recursos entre os pontos mais distantes do Império. Porém, quando as estradas não estavam disponíveis ou eram ineficazes, os romanos criavam trilhas temporárias, improvisando pontes e plataformas que permitiam a movimentação dos exércitos.
A campagna de crasso contra os partes. M53 AC. Foim exemplo de como a falta de planejamento logístico adequado podia levar a derrota. Crasso subestima a necessidade de recursos em terreno tão arido quanto o deserto de Mesopotamia. Sem acesso adequado água e alimentos. As suas tropas foram enfraquecidas antes mesmo de encontrar o exército inimigo. A logística mal executada resultou em uma das maiores derrotas da história romana, tratamento médico das legiões romanas era muito avançado para a época. O exército possuía hospitais de campanha conhecidos como valetudinaria, que eram montados próximos ao campo de batalha para tratar feridos. Esses hospitais eram equipados com suprimentos médicos, instrumentos cirúrgicos e especialistas treinados. Os romanos foram pioneiros na evacuação de feridos, retirando soldados do campo de batalha para que recebessem tratamento rápido e eficiente. Eles também dispunham de carruagens especializadas para o transporte de feridos, minimizando a mortalidade entre os soldados. Além dos ferimentos causados diretamente pelo combate, os romanos também lidavam com doenças que afligiam suas tropas durante campanhas prolongadas. A limpeza, higiene e controle de pragas eram prioridades, especialmente em longos cercos, onde a saúde das tropas podia ser comprometida pela proximidade com cadáveres, falta de água potável e conductos insalubres. Durante a Batalha de Pharsalos, M48 AC, Julio César demonstrou uma compreensão avançada de importância de uma logística médica bem estruturada. Após a batalha, ele rapidamente organizou a evacuação e tratamento dos feridos, o que garantiu que suas tropas permanecessem motivadas e prontas para o combate nas campanhas seguintes, uma tática muito utilizada pelos romanos, especialmente em terras inimigas, era o foragimento. As tropas eram autorizadas a capturar suprimentos dos vilarejos e cidades conquistadas, obtendo alimentos, água e até mesmo animais para transporte. Essa prática permitia que as legiões avançassem em territórios inimigos sem depender tanto de suas linhas de suprimento. No entanto, era uma tática arriscada, pois assim os exércitos inimigos destruíssem ou escondessem seus próprios recursos. Os romanos poderiam ser forçados a retirada por falta de suprimentos. Durante a conquista de Gália, Julio César enfrentou várias dificuldades logísticas devido ao terreno montanhoso e a resistência dos gauleses. Em Gergovia, César utilizou o foragimento como uma forma de manter suas tropas abastecidas em meio a uma campanha prolongada. Quando os suprimentos externos se tornaram escassos, os cercos eram dos maiores desafios logísticos que exército romano poderia enfrentar. Enquanto cercavam uma cidade inimiga, as legiões precisavam garantir que estivessem bem supridas com comida, água e munição, e ao mesmo tempo que cortavam o acesso dos inimigos aos mesmos recursos. Isso exigia paciência e planejamento meticuloso. Os comandantes romanos muitas vezes construíam cercas e muralhas em torno das cidades sitiadas, isolando-as completamente e evitando que qualquer suprimento chegasse aos inimigos. Cerco de Relícia, M52 AC, é dos exemplos mais famosos dessa tática. Julio César cercou completamente a cidade e mantive suas tropas abastecidas por meses, enquanto os habitantes de Relícia, sem acesso a suprimentos, foram forçados a se render pela fome. Quando os suprimentos estavam baixos, os romanos recorriam a sistemas de racionamento estritos. Cada soldado recebia uma quantidade limitada de alimentos e água, e a distribuição era organizada de forma a maximizar a eficiência e garantir que todos recebessem a quantidade mínima necessária para continuar lutando. Em alguns casos, como em cercos longos ou campanhas em terras hostis, o racionamento poderia ser a única maneira de garantir que o exército continuasse a funcionar. Infraestrutura romana, em particular suas estradas, foi uma das principais razões para o sucesso logístico das legiões. As famosas estradas pavimentadas permitiam a rápida movimentação de tropas, suprimentos e informações ao longo de vastas distâncias. Essas vias conectavam o coração de Roma às províncias mais distantes do Império, garantindo que as legiões recebessem reforços e suprimentos de maneira eficiente. Durante as campanhas de Germânico contra as tribos germânicas, entre 14 e 16 DC,
As Estradas Romanas desempenharam papel crucial na capacidade de mover tropas rapidamente para os pontos de conflito e na distribuição de suprimentos, as Romanos também se destacavam no transporte de suas temáveis máquinas de cerco. Ariets, catapultas e balistas eram desmontados, transportados carruagens especiais e montados. Essenciais para quebrar muralhas e abrir caminho para as novamente nos campos de batalha. Cercos prolongados, esses armas geos, no cerco de Masada, 73 DC, os Romano construíram uma rampa colossal para posicionar suas máquinas de cerco e conseguir romper as defesas de fortaleza. A logística envolvida no transporte dessas gigantescas armas, assim como na construção de rampa, foi feito impressionante, e contribui diretamente para a vitória romana. Mesmo ambiente hostil como o deserto de Judias Romanos faziam uso extensivo de animais para apoiar a logística de suas campanhas. Mulas e cavalos eram essenciais para o transporte de suprimentos, enquanto puxavam passadas carrocas de provisos e máquinas de guerra. A utilização eficaz desses animais permitia que as legios se movimentassem mais rapidamente e levassem consigo tudo o que precisavam para sustentar operações de longo prazo. Nas campanhas mais distantes, as escassez de animais adequados podia ser fator crítico, e muitas situações, tropas eram obrigadas a improvisar, utilizando animais locais ou mesmo forcando os próprios soldados a carregar os equipamentos, durante a invasão de Britânia, as legios. De Julio César enfrentaram desafios logísticos substanciais ao atravessar o Canal de Mancha. Para garantir o sucesso da operação, uma grande quantidade de animais de carga foi trazida para ajudar no transporte de suprimentos após o desembarque. Esse planejamento foi vital para manter as tropas abastecidas território hostil, após vencer uma batalha ou conquistar uma cidade. As legios romanas rapidamente recuperavam qualquer recurso que pudesse ser útil. Armas, alimentos, materiais de construção e mesmo prisioneiros eram aproveitados. Os prisioneiros capturados podiam ser forçados a trabalhar para as legios, seja construindo fortificações ou transportando suprimentos. Esse aproveitamento dos recursos locais minimizava a dependência de linhas de suprimento externas e permitia que as legios mantivessem uma certa autossuficiência em campanhas prolongadas. A conquista de Jerusalém, 70 DC, após longo cerco, as tropas romanas não apenas capturaram a cidade, mas também aproveitaram todos os recursos disponíveis para continuar suas operações na Judia. Isso incluiu alimentos, madeira e metais, que foram usados para fortificar as posições romanas e sustentar o exército durante a repressão das revoltas locais, poder militar. Romano não residia apenas na disciplina de seus soldados ou na genialidade de seus generais, mas por distâncias vastas e sob condições adversas. A logística era sua habilidade de mover, sustentar e abastecer exércitos enormes coração invisível que mantinha a máquina de guerra romana funcionando. Sem o planejamento meticuloso e a capacidade de adaptação a situações imprevisíveis, o Império Romano jamais teria se expandido e durado tanto tempo. Cada detalhe, desde a comida na mesa dos soldados e a cura dos feridos, fazia parte sistema complexo e eficiente que sustentava a hegemonia romana no campo de batalha e além dele. Se você é apaixonado pela história fascinante do Império Romano e quer descobrir os segredos por trás de sua grandiosidade, inscreva-se agora no nosso canal. Junte-se a nós uma jornada incrível por Roma Antiga, repleta de histórias que veio surpreender você. E não esqueça de deixar o like para ajudar a nossa comunidade a crescer e a compartilhar ainda mais conteúdo incrível. Vamos juntos desvendar os mistérios da história romana.